Ja, dat heet dan het prioriteitsgebied, om dat verder uit te werken. En dat gaat bijvoorbeeld over hoe zorg je ervoor dat je gezamenlijk technologie ontwikkelt. Hoe zorg je ervoor dat je gezamenlijk meer inkoop doet. Dat je meer kennis uitwisselt op het terrein van drones. En dat beter wordt gecoördineerd. En volgens mij is het ook heel goed dat er door de Europese Commissie verder over wordt nagedacht. En wij zijn natuurlijk ook die plannen die bekijken we heel goed. En gaan we kijken hoe we dat ook weer goed op elkaar kunnen afstemmen. Minister, can you sustain the... Hallo, schönen guten Tag. Bitte entschuldigen Sie meine Stimme. Auch bei mir macht der Virus nicht Halt. Beim heutigen Treffen der europäischen Verteidigungsminister befassen wir uns zuallererst natürlich und richtigerweise mit der Ukraine. Russland, das ist jede Nacht zu sehen, attackiert ukrainische zivile Infrastruktur, Energieinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur mit deutlicher Massivität nach wie vor. Man kann das nennen, wie es will. Ich nenne es Terror gegen die Zivilbevölkerung, denn hier geht es erkennbar nicht um militärische Vorteile. Hier geht es erkennbar nicht darum, Geländegewinne durch militärische Aktivitäten zu erzielen, sondern hier geht es darum, zu versuchen, den Willen der tapferen ukrainischen Bevölkerung zu brechen durch blanken Terror gegen Zivilisten und gegen die Energieinfrastruktur, nicht zuletzt auch wieder bei minus 20 Grad. Das ist Terror, dabei bleibe ich, und ein Schwerpunkt, nicht allein deswegen, aber auch deswegen bleibt ein Schwerpunkt der deutschen Unterstützung nach wie vor die Luftverteidigung, an der es nach wie vor besonders mangelt. Mein Kollege in der deutschen Regierung, Bundesregierung, Joe Wadefuhl, und ich haben die Initiative Enduring Action on Air Defense, EAAD, neu aufgelegt. Das ist jetzt der dritte Relaunch, wenn Sie so wollen. Beim letzten Mal haben wir mehr als 1 Milliarde Euro gewissermaßen eingesammelt bei den Partnerländern, um die Ukraine bei der Beschaffung von Luftverteidigungssystemen und Missiles zu unterstützen. Ich bin sehr optimistisch und muss es auch sein in dieser Lage, dass uns das wieder gelingt. Ich kann nur darauf setzen, dass alle Partner bereit sind, auch heute wieder ein starkes Commitment abzugeben, die ukrainische Luftabwehr effektiv und vor allen Dingen schnell stärken zu wollen. Darüber hinaus werden wir darüber noch einmal reden, wie das vonstatten geht, die Ukraine mit einem europäischen Darlehen auszustatten, um selbst beschaffen zu können. Wir reden hier über 90 Milliarden Euro, die zur Verfügung gestellt werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Europäischen Parlaments, die in Kürze zu erwarten ist. Ich werde heute den neuen ukrainischen Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov zum ersten Mal in seiner Funktion, in seiner jetzigen Funktion kennen. Ich hatte bereits eine Videoschalte mit ihm, aber kenne ihn in seiner vorherigen Funktion aus meinem letzten Besuch in der Ukraine und aus seiner vorherigen Funktion. Da bin ich mir ganz sicher, wird er ein paar neue, auch technisch interessante, technologisch interessante neue Initiativen in den ukrainischen Streitkräften einbringen. Wie Sie wissen, bauen wir die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Rüstungsindustrie intensiv aus. Wir lernen dabei, und Mykhailo und ich sind uns darüber bereits einig, wir wollen das ausbauen. Wir lernen ganz intensiv von den Erfahrungen, die die ukrainischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld sammeln.
Wir wollen den Datenaustausch erhöhen, um das einfließen zu lassen, auch in gemeinsame Produktion. Damit steigern wir dann eben auch das Innovationspotenzial und die Innovationsgeschwindigkeit unserer eigenen Rüstungsindustrie. Und auch darauf wird es in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr ankommen. Ende letzten Jahres haben wir dazu für diese konkrete Projektidee ein Abkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Und ein neues Projekt dabei ist die gemeinschaftliche Produktion von Drohnen für die Ukraine in Deutschland. Naja, und das große Thema neben oder nach dem allen wird natürlich die europäische Verteidigungsfähigkeit bleiben und sein müssen. Ich stelle immer wieder mit guter Klarheit, mit wichtiger Klarheit fest, es darf nicht darum gehen, Doppelstrukturen zwischen Europäischer Union und NATO zu schaffen. Das würde uns langsamer und ineffizienter machen, statt schneller und effizienter. Darauf kommt es an. Und gleichzeitig müssen wir immer wieder neu ausloten, welche Möglichkeiten hat die Europäische Union im Rahmen ihres Zuständigkeitsrahmenwerks zu unterstützen bei der Beschaffung, bei der Entwicklung der Rüstungsindustrie, bei Rüstungskooperationsprojekten. Und auch darum wird es heute wieder gehen, unter anderem eben auch in Gesprächen mit Kaja Kallas und Kommissar Kubilius. Herr Minister, der Sakör hat heute den Start von Arctic Sentry angekündigt. Wie wird Deutschland sich daran beteiligen? Was kann da zur Verfügung gestellt werden? Also die Höflichkeit gebietet es, dass wir zunächst mal das Verteidigungsministertreffen abwarten, das morgen beginnt. Da werden dann weitere Einzelheiten besprochen werden. Aber ich kann sagen, dass sich die Bundeswehr, wie übrigens auch in der Vergangenheit und von mir immer auch wieder angekündigt, auch hieran beteiligen wird im ersten Schritt. Das kann ich insoweit bestätigen, mit 4 Eurofightern und entsprechenden Betankungsmöglichkeiten in der Luft. Was darüber hinaus in der Folgezeit passieren wird, wird innerhalb der NATO zwischen den Partnern dann abgestimmt, morgen und übermorgen. Wie notwendig halten Sie denn diese Mission, oder soll Trump dadurch nur milde gestimmt werden, um nicht weiter nach Grönland greifen zu wollen? Es ist ja interessant, dass Sie die Frage gleich mit einer, wie soll ich sagen, Insinuierung verbinden. Ich habe immer gesagt, dass die Arktis, seit ich im Amt bin, dass die Arktis eine Rolle spielt, dass der hohe Norden eine Rolle spielt für die Sicherheit Europas und Nordamerikas, weil die Geoglücke zwischen Grönland, Island und dem United Kingdom eine zentrale Bedeutung hat für die Wege in den Nordatlantik und hinaus, eben auch für russische U-Boote. Also beteiligen wir uns jetzt daran, aber wir haben uns auch in der Vergangenheit beteiligt. Und ich darf daran erinnern, dass ich es war, der vor 2 Jahren eine maritime Sicherheitspartnerschaft auf den Weg gebracht hat mit Dänemark, Norwegen und Kanada. Genau mit dem Ziel. Wir haben Island im Boot als wichtiger Kooperationspartner in dieser Region. Wir werden das weiter ausbauen. Arctic Sentry ist nur ein Baustein dazu. Wird Deutschland und Frankreich zusammen Kampfjets bauen oder ist das Projekt tot? Also erstes Leben Totgesagte bekanntlich länger. Ob das hier zutrifft, werden die nächsten Tage sicherlich zeigen. Die Entscheidung liegt jetzt bei den Regierungschefs. Von daher würde ich Sie bitten, die Frage dann auch dort zu platzieren. Herr Minister, eine Frage zur Pearl Initiative. Außerhalb dieser Pearl Initiative gibt es ja keine Waffenlieferungen mehr außerhalb an die Ukraine von der USA. Ist es Deutschland und den Partnern von Deutschland gelungen, dieses Loch zu füllen? Also ich glaube, gerade das Jahr 25 hat eindrucksvoll gezeigt, wozu die europäischen Partner ohne die USA imstande waren, aus eigenen Mitteln Waffen zu kaufen und zur Verfügung zu stellen, eben auch amerikanische Waffen, aber gegen Bezahlung. Wir stoßen da naturgemäß an Grenzen, weniger wegen Geld als wegen Industriekapazitäten. Deswegen wird es immer wieder auch eine Herausforderung sein, mit den USA über die Kapazitäten zu sprechen. Und wenn Sie Pearl schon ansprechen, würde ich mir wünschen, dass das aktuelle Package, was auf dem Tisch liegt, an dem sich Deutschland aller Voraussicht nach auch wieder beteiligen wird, deutlich mehr Bestandteile hätte, die gerade dem Kernanliegen der Hauptpriorität der Ukrainer entgegenkommen, nämlich der Luftverteidigung enthielten. Also ja, wir sind dazu in der Lage, aber wir strecken uns zur Decke. Mit einem großen Partner wie den USA ist es sicher leichter. Ich muss noch einmal nachfragen. Wenn die Arktis denn schon immer so wichtig war, braucht es also immer erst Donald Trump, damit der Stein dann ins Rollen kommt? Aber Sie dürfen doch nicht sein Narrativ übernehmen, wenn ich das mal kritisch bemerken darf. Die maritime Partnerschaft, von der ich gerade sprach, die ist 3 Jahre alt oder 2,5 Jahre alt. Da hat niemand davon gesprochen, was Trump fordern könnte. Wir haben verschiedene Übungen gemacht im hohen Norden, in Norwegen, in der Arktis. Grönland ist ein Teil der Arktis, aber nicht im Fokus alleine.
Und von daher müssen wir uns da gar keine Vorhaltung machen lassen. Wir haben als Deutschland innerhalb der NATO unseren Beitrag immer geleistet und werden das auch in Zukunft tun. Sie haben das Ukraine-Darlehen und die deutsche Unterstützung für Ukraine bereits angesprochen. Einige Ihrer Kollegen fürchten, dass durch das Darlehen bilateraler Support für die Ukraine wegfallen wird. Teilen Sie diese Sorge und was sagen Sie Ihren europäischen Kollegen für die Unterstützung? Ja, diese Sorge teile ich natürlich, weil wir das on top brauchen. Es geht ja nicht darum, schon bestehende Verträge einfach nur da reinzurechnen und zu sagen, dann lehnen wir uns zurück. Wir brauchen ja zusätzliches Geld. Die Ukraine hat einen Bedarf alleine von diesem Jahr an 60 Milliarden Euro an Unterstützung aus dem Ausland für ihre Notwendigkeiten. Von daher kommt es auf jede Milliarde an, aus beiden Töpfen, aus bilateralen, also aus nationalen wie aus europäischen. Das muss schön ausbalanciert sein, davon halte ich eine Menge, ja. Herr Minister, die Außenbeauftragte hat gestern gesagt, sie halte eine europäische Diskussion über nukleare Abschreckungsfähigkeiten Europas für notwendig. Wie stehen Sie zu dieser Frage? Ich empfehle die Lektüre der National Defense Strategy der Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist keinerlei Anhaltspunkt zu finden, dass die Amerikaner die Absicht haben, sich aus ihrer nuklearen Abschreckungsverantwortung für Europa innerhalb der NATO zurückzuziehen. Man kann über alles spekulieren, aber zu glauben, wir wären in der Lage, jetzt oder in 5 oder gar in 10 Jahren den nuklearen Abschreckungsschirm der Amerikaner ersetzen, der mag das glauben. Ich glaube, das Signal ist falsch. Unser Ansatz, unser Antritt muss sein, die Amerikaner in der NATO zu halten, mit einer Formel, wie ich sie seit 1,5 Jahren benutze. Die NATO muss europäischer werden, damit sie transatlantisch bleiben kann, was nichts anderes heißt, als das, was wir alle schon seit einiger Zeit wissen, eigentlich schon seit 2014, dass die Europäer viel mehr und am Ende alleine in die Verantwortung kommen müssen, für die konventionelle Verteidigung zu sorgen, aber in wichtiger Ergänzung und Vervollkommnung dieser Sicherheit durch den nuklearen Abschreckungsschirm der Amerikaner. Deswegen sehe ich aktuell keine Notwendigkeit, darüber zu spekulieren und damit falsche Signale in alle Richtungen zu senden. Und letzte Bemerkung. Sie wissen, ich weiß, Deutschland hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben und wir haben uns im 2+4-Vertrag zur deutschen Einheit entsprechend verpflichtend eingelassen. Es wäre also völkerrechtlich außerordentlich schwierig, sich diesem Gedanken als Bundesrepublik Deutschland zu nähern. Kann es denn strategische Autonomie ohne wirksame nukleare Abschreckung geben in der heutigen Welt? Das kommt darauf an, wie Sie strategische Autonomie definieren. Wir sind ein Bündnis nach wie vor und ich bin nicht bereit, das Bündnis zu Grabe zu tragen, bevor es gestorben ist. Und diese Gefahr sehe ich gerade gar nicht. Bei allen Unwägbarkeiten, die es gibt und die wir gerade erleben durch die amerikanische Administration, die Defense Strategy, die sehr viel klarer ist als die die Sicherheitsstrategie, liegt keinerlei Vermutung nahe, dass die Amerikaner sich aus ihrer Bündnisverpflichtung zurückziehen können. More than 10,000 members of the Daesh right now in jail and in camp. Most of them, originally from Europe. Are you ready to take them back here? Sorry, but that's not my business. Okay, dann die Fragen jetzt schon ein bisschen abseitiger, dann schließen wir ab. Okay. Dankeschön. Thank you, vielen Dank. Morning. Good afternoon. So I've had a very productive day today in Brussels because I started in the morning with the meetings with Andris Kubilius and Kaja Kallas. Went also to NATO to meet with Sacker and Mark Rutte. And when I try to sum up what is important at the very moment, what we will discuss also here is, of course, defense readiness of Europe, what we have to do, what we can do more to help Ukraine. We spoke also with Kaja and Andrius about the different initiatives like European Army or European security strategy. My understanding is very clear that we have to separate different things. First, when we talk about defense matters, defense planning, this is in NATO. NATO has the defense plans and is responsible for that. And European responsibility, European Union responsibility is to help European countries to achieve
these capabilities we need and to help also financially. So this has to be very clear that what we do in Europe and what we do in NATO. And of course, regarding the European army, to be honest, we have the European army. Each country of Europe has the army, and when we combine them, this is the European army. And regarding the European strategy or the security strategy, then I would say that we have to look at what are the interests of Europe more globally. And this should be also the aim, because in defense we have defense roadmap, defense readiness, we have the white paper, we have different papers, and we need to implement those papers. This is and implement those plans. This is even more important. And regarding Ukraine, of course, we would like to see that the 90 billion loan moves quickly forward, because Ukraine needs that. We see that Ukraine is still able to fight, and what we also see that the sanctions are actually working. We just published yesterday Estonian Foreign Intelligence Yearbook, where we go in depth what Russia or where Russia is struggling at the moment, and we see that the economy in Russia is not doing well, the banking system is not doing well, so we need to bring up the new sanction packages, and this helps definitely to pressure more Russia and to give better position for the negotiations for Ukraine. So many topics on the table also here during the dinner, and tomorrow we will continue in NATO. Reuters knows it's Arctic-centric. Do you think the focus should be on the Arctic rather than on Ukraine? The focus should be still in Ukraine, but when we talk about Arctic, then Arctic is important, not only for Estonia, but for the United States, for all the Europe. And this is why I'm quite happy to see that, okay, we will talk that tomorrow more closely in NATO, but I'm happy to see that NATO is taking the lead, that there will be vigilance measures called Arctic Sentry, and of course we are ready to contribute, but that doesn't mean that we will forget Ukraine or we will forget the European defense readiness. This is still there, but we have also Eastern Sentry, we have Baltic Sentry, so we will continue also with these vigilance activities, but it's important to remember that still the main threat at the moment is coming from Russia, and we need to help Ukraine to win that war. Minister. This is very good news. I'm very frank and clear here. This is a very good news, because we've been talking with Ukrainians already for some time that we are ready to produce also in Estonia, in other European countries for Ukraine, and also that we are ready to buy from Ukraine. So it benefits not only Europe, but first and foremost it benefits Ukraine. So I really hope that we can move very fast here and to see also the implementation, that how the Ukrainian companies can come to produce in Europe, also in Estonia, and then also to sell to European countries. So this is a very, very good initiative. Minister, also on Arctic Sentry, but suddenly Europe wants to guarantee for greater security in the Arctic region. Is it just because of Trump, or do you see a real threat there? Greenland is part of Europe, and when there is a threat to one member state of NATO, then this is a threat to all of us. So it doesn't matter, is this in Arctic, or is it on eastern flank, or is it in south, in Mediterranean? So we have to deal with that. So when one member state says that we need to focus also to Arctic, so this is not a news to anyone. The Arctic has been also here in Europe on a high agenda for a very long time. Now it has more focus because President Trump also said very clearly that they have the interest to have the protection, and they have the interest to put the Golden Dome equipment or elements to Greenland. So let's take it very calmly. So we plan that. We will work together with NATO members, and then we will find a solution. Minister, you mentioned the Ukraine loan. Some of your colleagues are worried that with this loan, bilateral support will get on the wayside. Do you agree with this assessment, and what do you think can be done about it to upkeep bilateral support for Ukraine?
I really do hope that everyone who is saying that will look into the mirror and ask that is it the right thing to do, because it doesn't matter. This is still a loan, so we have to understand that every country in Europe has to help Ukraine as much as we can. So we have now also gathered the information that how much military assistance each country has given. And yes, the reality is that Nordic countries and Baltic countries and Germany and Netherlands are leading this, but that doesn't mean that that someone can say that no, we have the loan and now we don't have to do anything. Everyone still has to do, and just remember that Ukraine needs to have each year around 120 billion, and we are not even close to that. So let's continue also with the bilateral help. So, yes. We were talking about Greenland. How concerned are you that this topic is not off the table and that Trump is coming back and demanding more? We don't have to be concerned. We have to work together with Americans, together with the United States administration to solve that topic. And when Americans feel the threat coming from the Arctic, and we understand that because when the missiles are starting to fly or the rockets are starting to fly, then the trajectory comes over the Greenland. So we clearly understand what's the point there. So it's no point to be worried or to be somehow nervous. It's our job together to solve this, to give the confidence to Americans that yes, we can do that together, and also to strengthen the Arctic security with that. So thank you very much. Nii, ütlen nüüd, kus sa oled. On okei või? Mul oli, sul taustaks lihtsalt, hommikul oli Kubilius Kallas ja siis oli Rüte ja Grinch. No te olete just kohtunud nii Euroopa Liidu poolelt julgeolekupoliitika juhtidega kui ka NATO peasekretäri ja liitlasvägede ülemjuhatajaga. Mulle tundub hiljuti on olnud veidi sükest pinget või arutelu, et mis osa peaks ikkagi tegema Euroopa Liit ja mis osa peaks ikkagi tegema NATO. Kas te nendest teemadest nendega rääkisite? Ja loomulikult, ja ma arvan, et see ongi tegelikult nende viimaste arutelude juures siin eriti Euroopa Liidus üks ju tõsisemaid küsimusi, et on lauale tulnud Euroopa julgeolekustrateegia koostamise teema, on visatud õhku mõte Euroopa armeest, et siin peab olema väga selge. Nii. No, aga kui sul nüüd on korras, siis teeme uuesti. Nii, mis nende kohtumiste puhul kõige tähtsam on? No, jah, see on ülioluline, et me kõigil oleks selge, et kes mida teeb. Et viimasel ajal on tulnud siin arutelule, et peaks olema Euroopa julgeolekustrateegia, siis on tulnud kuskilt vihjed, et äkki on vaja Euroopa armeed, et oleme siin väga selged. Kaitseplaneerimine, kaitseplaanid, ellurakendamine vajadusel, see on NATO ülesanne. Euroopa Liidu ülesanne saab olla see, et aidatakse Euroopa riikidel neid võimeid, mis on vajalikud sõjaliseks kaitseks saavutada. Selleks on väga hea Eastern Flank Watch, selleks on väga hea uus rahastusperiood, selleks võib olla ka seesama julgeolekustrateegia, aga seal julgeolekustrateegias sellisel juhul tuleks fokusseerida eelkõige sellele, mis on Euroopa huvid globaalselt, mis on meie huvi vaadatuna Aafrika suunal, mis on meie huvi vaadatuna Hiina suunal, Ladina-Ameerika, laheriigid. Loomulikult meie kõige suurem oht on ainult ühelt poolt tulemas, see on Venemaa, nii et jah, siin on võimalik selles mõttes ka seda Euroopa julgeolekustrateegiat mõistusepäraselt koostada, seda me arutasime nii Kubiliusega kui Kaja Kallasega, aga teiselt poolt olgu väga selge ja klaar, et Euroopa armeed sellisel kujul, nagu võib-olla keegi mõtleb, et loome Euroopa armee, sellisel kujul ei ole vaja. Igal riigil on Euroopas armee ja kui me tahame jõuda selleni, et neid on vaja peame neid ühel hetkel kasutama, siis selleks on olemas NATO kaitseplaanid ja NATO tegevused. No kui rääkida sellest Euroopa Liidu osast, et eelarvest toetust anda, seni on ju tegelikult väga suuresti osast tulnud see laenurahast ja liikmesriikide endi eelarvest, mida nad on ka seda raha ju tegelikult laenanud. Kas siin võiks olla midagi, kas Euroopa Liit saaks rohkem teha kuidagi? Näiteks otsetoetuste näol, et seda rolli, et me siis toetame oma kaitsevägede ülesehitamist ja kaitsetööstust paremini välja mängida?
Eks see võtmeküsimus saab olema siin uus finantsperiood ehk seesama MFF, mida siis praegu ju parlamendi ja komisjoni vahel püütakse klattida, et seal see suurusjärk on praegu kuskil seal 125+ miljardit. Loomulikult see ei ole piisav ja loomulikult seal võiks teha rohkem, aga siis hakkavad tekkima kohe küsimused, kas makstakse rohkem sisse, kas netomaksjad siis on sellega rahul, ei ole rahul ja mis saab siis näiteks või jagatakse raha ümber, et kindlasti ei taha keegi kuulda siin vähemalt Brüsselis, et põllumajandusraha ümber jagatakse või infrastruktuuriprojektidelt või taristuprojektidelt, et see ei ole nagu lihtne lahendus, aga isegi tegelikult võrreldes eelmise finantsperioodiga tegelikult ju 10 kordi rohkem tuleb raha kaitsesse ja ikkagi põhivastutus kaitse osas jääb liikmesriikidele ja NATO-le, aga kui küsida, et kas Euroopa saab rohkem teha, siis loomulikult oleks võimalik sedasama kaitse eelarve osa MFF-is tõsta ja sellega oleks võimalik kindlasti riikide kaitsevalmidust uuele tasemele viia. Räägiks veidi lihtsalt ette ka NATO kohtumisest homme kaitseministrite tasemel. Arktiline Sentry on see missioon, mida nüüd, ma saan aru, on hakatud plaanima. Kas te liitlasvägede ülemjuhatajaga ka sellest täpselt rääkides, mis see plaan on või mis faasis see on ja mille peale tegelikult ikka mõeldakse? Ja loomulikult me Euroopa vägede ülemjuhatajaga sellest rääkisime, sest on meile oluline, et me olime ju valmis algusest peale Gröönimaad ja Taanit toetama ja olime selles planeerimises algusest peale sees. Mul väga hea meel näha, et tegelikult et see on läinud üle NATO-liseks planeerimiseks, et NATO võtab tervikuna selle vastutuse endale ja loomulikult me oleme planeerimises sees. Järgmine siis planeerimiskonverents toimub Kopenhaagenis juba lähinädalatel ja siis hakatakse rääkima juba täpselt sellest plaanist, et hetkel on olemas raamistik, arusaamine, et NATO seal vigilance measures või siis vigilance activities või aktiivsusmeetmed, kuidas iganes valvsusmeetmed me neid nimetame, et need tulevad, millised on täpselt saavad olema, kui palju saab olema näiteks maavägede rolli, kui palju saab olema õhuvägede rolli ja kui palju saab olema merevägede rolli, et see pannaksegi siis raamina paika Kopenhaagenis lähinädalatel. Üks asi, mis mul on jäänud natuke segaseks, on see, et meie teatasime, et meie sõdurid võiks sinna jõuda juba siis, kui Taani selle õppuse raames. Kas nüüd me räägime pigem sellest, et nad jõuavad sinna äkki siis, kui meil on see Arktilise Sentry vahimehe raam olemas või räägime ikkagi sellest, et enne nad käiks sellel Taani õppusel ka ära ja siis edaspidi võib-olla veel vaatame? No Arktika vahimees kindlasti saab olema see põhibaas ja raam ja seda on ka praegu kuulda, mida taanlased räägivad, ehk taanlased soovivadki ikkagi valdavalt selle Arctic Endurance, mis oli siis nende enda õppus, et need tegevused liita kokku nüüd Arktika vahimehega või Arctic Centriga ja see põhitegevus jääb sinna ja seal taustal käivad loomulikult ka veel Taani ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsed läbirääkimised, et mis puudutavad siis natukene teisi teemasid, mis ei ole seotud otseselt sõjaliste tegevustega, nii et jah, ma arvan, et see põhifookus saab olema NATO sellel Arktika vahimehel ja sinna saavad ka siis erinevad liikmesriigid panustada. Kas meil seda ohtu ei ole, et me määrime ennast kuidagi nagu liiga laiali, et meil on ju need idavahimehed, nüüd Arktika vahimees, teeme igale poole 360 kraadi vahimehed ja fookus kaob ära, seda ohtu ei näe? Seda ka rääkisime täna, et loomulikult, et minu sõnum oli see, et me ei saa kaotada ära esiteks fookust hetkel Ukrainalt, aga teiselt, kui me räägime NATO tegevustest, siis loomulikult sellele, et meil on NATO kaitseplaanid, meil on väevõime eesmärgid ja need tuleb iga liikmesriigil täita. Ja Ankara summit on tulemas, ehk mis on see sõnum, mis me Ankarast ootame. Ja loomulikult me saame aru, et tegelikult kõikide nende vahimeeste regionaalsete meetmete fookus või ütleme põhivastutus on kohapealsetel riikidel. Nii nagu on Baltic Centri puhul tegelikult väga palju tegevusi meil, lätlastel, leedulastel, soomlastel, rootslastel ehk Läänemere riikidel, nii saab kindlasti ka Arktika vahimehe põhipingutus olema taanlastel, ameeriklastel, võib-olla ka brittidel ja eks siis vaatame, et kuidas meie sinna suhestume. Me oleme avaldanud valmisolekut, et me oleme valmis seal kaasas olema, nii nagu me olime kaasas oma liitlastega Malis, Afganistanis, Iraagis, nii et meil selline teatud võimekus ja valmisolek rahvusvahelistel operatsioonidel või ka NATO operatsioonidel osalemiseks loomulikult on olemas. Üks küsimus ka Ukraina kohta. Kas Ukrainale jagatakse praeguseks piisavalt raha, et neil see võitlus ikkagi õnnestuks? Meil on olnud muresid, et
seda toetust tuleb oluliselt rohkem Põhja-Euroopast kui Lõuna-Euroopast. Kas Pearl-programmi raames näiteks liigub siin piisavalt ka järgmisel aastal? Millal võiks näiteks ka meie järgmine panus sinna tulla? No meie oma selle aasta panuse tegelikult juba sisuliselt otsustasime koos ukrainlastega eelmise aasta lõpus. Nüüd, kui Ukrainas kaitseminister vahetus, me küsisime tema käest ka üle, et Ukraina minister peaks olema ka täna siin Brüsselis ja homme. Et me käisime temaga üle, ehk me oleme juba selle aasta tegevused juba ette toonud nii-öelda, et eelmisel aastal me alustasime hiljem, sellel aastal juba eelmisel aastal selle aasta tegevustega. Ja kindlasti on siinkohal oluline, et kõik, nagu ma siin ütlesin just ka pressile, et me jätkaksime kõik lisaks sellele 90 miljardilisele laenule, jätkaksime kõik ka kahepoolseid tegevusi. Kui vaadata tõesti neid panuseid, siis Põhjala Balti riikidest on tulnud valdav enamik sellest. Kõige suurema panus on andnud Norra, ka Purli, aga see ei tähenda seda, et me kuidagi ei pressiks edasi ka siin laua taga kohe õhtusöögi ajal Hispaaniat, Itaaliat, Prantsusmaad, et ka nemad tegelikult peaksid nii-öelda seda koorma jagamist tajuma ja mõistma, et tegelikult meil kõigil on ühine vastutus, et Ukraina püsiks vaba ja demokraatliku riigina. Aitäh! Prijazen dober dan. Kako ste? V redu. To je beseda. Lahko kar začnemo? Seveda. No, super. Najprej me zanima obisk delegacije Zveze NATO v Sloveniji. Kaj bo ugotovila? Bila je neka depeša menda, da je zavezništvo zelo nezadovoljno Slovenija, da je v breme zavezništvu. Se pravi, smo breme, bomo izpolnili 2%. 2% smo že izpolnili. Ko bomo v 35. letu zgodovine naše države potegnili črto, bomo rekli, da je bilo obdobje od 22 do 26 obdobje, v katerem smo za varnost, odpornost in obrambo brez dvoma storili največ. Obisk delegacije zavezništva je reden, normalen, predviden, planiran, tako kot v vseh članicah na vsakih 2 let, in poročilo bo zagotovo ugotovilo napredek na nekaterih pomembnih področjih, nekaj dela nas pa zagotovo še čaka. Depeše imajo seveda oznako tajnosti, v njej pa ne piše nič takega, kar bi Slovenijo prikazovali kot kakorkoli problematično članico. Prej nasprotno, opaža se, da smo storili korak naprej. Delegacija NATO kupila v narekovajih obrazložitve Slovenije tisto, kar šteje Slovenija v 2%. V Hagu je bil narejen premik. Govorimo o širokem in ožjem pojmovanju in seveda mi smo obrambne izdatke dvignili in jih prilagodili slovenskim razmeram, tako da tudi, če se pogovarjamo o kritični infrastrukturi ali pa o koridorju, ki je dragocen za zaveznike, je to naložba v našo skupno in zavezniško varnost. So tudi vlaganja, ki po NATO-vi metodologiji ne štejejo za obrambne izdatke. Če vas pravilno razumem, po slovenski metodologiji mogoče ja, ne pa po NATO-vi. Jaz mislim, da je sporočilo, da smo dosegli 2% jasno. Lahko so kakšni pogledi različni, ampak ne pričakujem nobenih problemov. Zgodba se bo pa seveda tako, kot je tipično slovensko, predvsem naslovila na notranje politične razmere. In prav preseneča mene, da seje odbora za obrambo sklicujejo ljudje, ki jih v zadnjem letu na seji odbora ni bilo. Torej pričakujete, da bo NATO odobril to poročilo za lansko leto, tako kot ga je Slovenija zastavila? Kakšni so bili mogoče komentarji ti prvi NATO-ve misije oziroma NATO-ve? NATO-va misija je še v Sloveniji, jaz mislim, da danes zaključuje delo. Končno poročilo se pa predstavi tam nekje začetka poletja. Se spreminjali to poročilo, če bomo pripomnili? Lahko dodamo kakšno pojasnilo, če bo treba, ampak se pravim,
To je sestanek na operativni ravni sodelavcev. Mogoče še glede današnjega zasedanja razpravljali boste tudi o novi varnostni strategiji EU. Kaj Slovenija želi, da je v tej strategiji, katera področja mora pokriti po vašem? Pogovori in dogovori na to temo se začenjajo. Več bo znanega že po nocojšnjem večeru. Zagotovo si pa želimo konkreten operativen dokument, pri katerega nastanku bomo vključene vse članice. Ta strategija v bistvu nastaja tudi v luči krize v zvezi z Grenlandijo. NATO, če se ne motim, je danes postavil to misijo Arktični stražar. Bo Slovenija sodelovala v tej misiji, jutri se boste udeležili tudi NATO-vega zasedanja. Glejte, smo povedali, da je Grenlandija pomembno zavezniško in za zavezništvo pomembno območje. Dali smo jasno sporočilo, da si želimo mirnega reševanja različnih pogledov. Naša dva pripadnika sta se iz prvega dela misije že vrnila. Ko stvari analiziramo, ugotovimo, kakšne so potrebe, sinergije za izmenjavo izkušenj, bomo seveda, če bo potrebno, izmenjavo, ki je znotraj vseh zavezniških držav, nekaj čisto normalnega, seveda ponovili. Je prej visoka predstavnica tudi rekla, da tudi Evropska unija vedno bolj poudarja pomen tega visokega severa Arktike. Jutri potem na NATO, kot je kolega rekel, dan se NATO začel z to misijo Arktični stražar. Bo zdaj Slovenija tako znotraj NATO kot tudi EU ukrepila morda to dejavnost v tem arktičnem območju. Zdaj ne mislim samo to, kar je bilo Grenlandija, konkretno, ampak v okviru vseh teh vaj, ki se napovedujejo. Območje je vojaško, strateško, politično in pa gospodarsko pomembno. Kot članica Evropske skupnosti in kot zaveznica smo seveda zraven. Hvala, lepo bodite. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy przed spotkaniem ministrów obrony, czyli przed Radą Spraw Zagranicznych w formacie ministrów obrony. Dzisiaj kilka bardzo ważnych tematów. Zaczynamy od Ukrainy, od przeglądu tego, jak wygląda pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy. Będzie minister Fedorov, który przedstawi nam sytuację na froncie, ale także potrzeby ukraińskie. I będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób pomagać przez najbliższe lata. Są bardzo ważne decyzje, które zostały podjęte przez Unię Europejską. Pożyczka 90 miliardów euro na najbliższe 2 lata, ale 60 miliardów z tego pójdzie na cele obronne. To są kwoty, które mają pomóc Ukrainie walczyć o wolność, o suwerenność. Polska odgrywa tradycyjnie już w tym procesie wsparcia Ukrainy olbrzymią rolę. Będziemy rozmawiali o misji szkoleniowej, także o kontynuacji tej misji szkoleniowej, bo zakładamy, że sytuacja, do której dojdzie, czyli do pewnego zawieszenia broni, pewnego realizacji planu pokojowego, o którym mówi prezydent Trump, że ona doprowadzi do przeniesienia misji szkoleniowej na Ukrainę, a więc to też będzie jeden z tematów. Kwestia dostawy dla Ukrainy absolutnie kluczowych zdolności, szczególnie jeżeli chodzi o obronę powietrzną, obronę przeciwko dronom, przeciwko pociskom balistycznym. No a później będziemy rozmawiali o przyszłości polityki obronnej Unii Europejskiej w takim formacie bardziej nieformalnym podczas kolacji. I nasze stanowisko jest jasne. Ja będę je prezentował w imieniu premiera Kosiniaka-Kamysza. Chodzi nam o to, aby Unia Europejska kontynuowała tę
dobrą drogę, na którą weszła już jakiś czas temu, wspierając NATO, a nie rywalizując NATO, przygotowując się w tych dziedzinach, w których jest silna, w których ma kompetencje do potencjalnej wojny. To jest rzecz, która musi być elementem refleksji w Unii Europejskiej. NATO przygotowuje się do potencjalnej wojny. Wiadomo, że to jest element, najsilniejszy element odstraszania, po to właśnie, żeby tej wojny nie było, no ale mamy plany operacyjne, dokonujemy teraz przeglądu w taki sposób, żeby je w maksymalny sposób uczynić skutecznymi. I działamy w ramach NATO na rzecz wzmocnienia zdolności poszczególnych państw, tak aby mogły one realizować te plany. Unia Europejska w tym pomaga. Bardzo ważnym elementem jest program SAFE, który służy temu, aby państwa mogły pozyskać sprzęt wojskowy, broń, przede wszystkim w Unii Europejskiej w oparciu o europejskie zdolności, ale dla nas to nie zamyka tematu, to jest tylko początek. My chcielibyśmy, i to będzie nasza propozycja dla Unii Europejskiej, aby ona zajmowała się kwestiami związanymi z logistyką, bardzo szeroko rozumianą. Mówimy tutaj o mobilności wojskowej, o umożliwieniu dzięki inwestycji w drogi komunikacyjne, w porty morskie, w drogi, w porty lotnicze, przemieszczania się wojsk, ale nie możemy zamknąć logistyki tylko i wyłącznie do kwestii komunikacji. Logistyka to zapasy, logistyka to utrzymanie sprzętu, to coś, co nazywamy po angielsku maintenance, czyli reparacje, utrzymanie w ruchu poszczególnych jednostek sprzętu, ale to także bardzo ważna pomoc medyczna. Jeżeli mówimy o potencjalnym konflikcie, w którym może dojść do ofiar w tej skali, które widzimy na terenie Ukrainy. Ona wymaga współpracy, jeżeli chodzi o wsparcie medyczne wszystkich państw europejskich. To jest dziedzina, która w bardzo skromnym fragmencie dzisiaj jest realizowana przez Unię Europejską. Tak naprawdę dotyczy ona wsparcia dla Ukraińców. Natomiast chodzi o to, aby stworzyć mechanizm współpracy medycznej w skali Unii Europejskiej w taki sposób, aby te potrzeby, które potencjalnie mogą wystąpić, były zaspokojone. A więc chcemy przedstawić bardzo konkretną, ambitną, ale realną wizję roli Unii Europejskiej. Do tego dodam jeszcze te zdolności, które Unia zaczęła rozwijać, ale powinna rozwinąć w znacznie większym stopniu. To są zdolności kosmiczne. I tutaj Unia ma bardzo wiele do zaoferowania. One są kluczowe z punktu widzenia świadomości sytuacyjnej, ale także z punktu widzenia tak zwanego targetingu, czyli określenia celów działania wojsk sojuszniczych. A więc Unia jako instytucja, która pomaga w przygotowaniu się do konfliktu wojennego. To jest kompetencja, którą Unia ma, to są zdolności, które Unia posiada i dzisiaj powinniśmy je rozwinąć. Zaczęliśmy już to robić, program SAFE świetny, wielki sukces Polski. Na Koreperze w tym tygodniu został zatwierdzony polski plan inwestycyjny. W przyszłym tygodniu będzie zatwierdzony na ECOFIN-ie, czyli na Radzie Ministrów Finansów 17 lutego. Wiele innych też inicjatyw finansowych, takich jak możliwość kolejnego źródła finansowania Eastern Flank Watch, czyli tej ochrony wschodniej flanki, tym razem z Europejskiego Programu Inwestycji Obronnych, EDIP-u. W tym miesiącu
występujemy akurat do tego konkretnego programu o środki. To będzie jeden z wielu instrumentów finansowania naszych inwestycji na wschodniej flance. A więc to są te wszystkie bardzo pozytywne instrumenty, które już będziemy rozwijać, które będziemy realizować, ale chodzi o to, żeby Unia dokonała tego dalszego kroku i dzisiaj o tym będziemy również rozmawiać. Panie ministrze, wspomniał Pan o przeniesieniu misji wojskowej na Ukrainę, tej szkoleniowej, przepraszam. Znaczy o rozszerzeniu. Tak. Ona będzie realizowana w krajach europejskich. To będzie w Polsce, która nie chce wysyłać swoich żołnierzy na Ukrainę, czyli dowództwo, które zostało utworzone, pozostanie, tak? W części... Dowództwo tej misji szkoleniowej, ono jest w Polsce, ono będzie w Polsce. Ta misja szkoleniowa jest i będzie realizowana w różnych krajach europejskich. Najwięcej Ukraińców szkoli się w Polsce. Ostatnio otworzyliśmy poligon w Lipie, gdzie we współpracy z Norwegami szkoleni są żołnierze ukraińscy, to jest koło Nowej Dęby. Natomiast siłą rzeczy będziemy mieli do czynienia ze znacznie większymi możliwościami szkolenia znacznie większej liczby żołnierzy ukraińskich i przy zatrzymaniu tych wszystkich zdolności, które są w Europie, w tym w Polsce, ta misja będzie realizowana także na terenie Ukrainy i my nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy, tam nie będzie polskich wojsk, natomiast misja szkoleniowa, która jest kierowana przez Polaków, no nadal będzie kierowana przez Polaków. To oczywiście będzie związane chociażby z tym, że polscy żołnierze po to, aby organizować tę misję, czy też z różnego rodzaju sprawami, które nie są związane ze stałą obecnością, będą tam jeździć podobnie jak jeżdżą politycy, jak jeżdżą urzędnicy MON-u czy inni żołnierze, ale nie będą stacjonować na terenie Ukrainy. Tutaj trzeba to rozdzielić. Znaczy, nie każdy wyjazd jest związany z tym, że wojsko stacjonuje na Ukrainie. Ja jeszcze zapytam w takim razie o pożyczkę dla Ukrainy, ponieważ większość jest taka ze strony Unii Europejskiej oczekiwanie, że Ukraina w pierwszej kolejności będzie kupować w Europie. Czy to jest w ogóle postulat realny? Ostateczne rozstrzygnięcia zapadną bardzo, bardzo szybko. Natomiast dzisiaj ustalenia są takie, że oczywiście takim pierwszoplanowym miejscem, w którym Ukraińcy będą wydawali te 60 miliardów na swoje potrzeby obronne, to będzie Europa, ale w sytuacji, w której Europejczycy nie produkują jakichś istotnych zdolności wojskowych, Ukraińcy będą mogli korzystać z tych pieniędzy na zakup w tych państwach. No na przykład Europa nie produkuje baterii patriotów, nie produkuje efektorów patriotów. No to jest oczywiste, że to jest w ogóle dzisiaj pierwszoplanowy produkt, którego potrzebuje Ukraina. On będzie kupowany w Stanach Zjednoczonych. A więc to jest logiczne, tak? Chcemy, aby te pieniądze, europejskie pieniądze, pożyczka europejska była wydawana w Europie, także w Polsce. I tutaj jest bardzo ważna mój apel do firm polskich, aby już zaczęły pokazywać możliwości sprzedaży sprzętu wojskowego, sprzętu obronnego Ukrainie, bo polskie firmy też będą korzystały z tych 60 miliardów euro. Natomiast w sytuacji takiej, w której Europa nie produkuje jakichś istotnych zdolności, wówczas Ukraińcy będą mogli kupować się tam, gdzie one są produkowane. Okay. One question in English, if I may. Please. With the approval of the... Could you please present yourself? Yes. For Euractiv, for Brussels-based outlet. With the approval of the Ukraine support loan, some of your colleagues are worried that bilateral support for Ukraine will fade with time. Do you agree with this assessment, and what are you telling your colleagues about this? No, I'm not afraid because there are two different characters of support. What we are what we have decided right now, just the 60 billion
euros as a loan for Ukraine to purchase needed equipment, military equipment. It's just the loan, and the decision will be taken by the Ukrainian government. And in parallel, we have cooperation between Ukrainian government and Ukrainians allies like Poland, and we have our bilateral programs which will be continued, so they will not be harmed by this loan. This loan, as a matter of fact, will be complementary to this whole huge effort of democratic countries supporting Ukraine, but these bilateral programs will maintain. What are you telling your colleagues who are not taking this burden-sharing approach as serious as Poland might? You mean in NATO? No, throughout Europe in terms of burden sharing for Ukrainian support, aside from the loan. Right. So our message is very clear. The danger is not concentrated. I mean, from Russia. It's not concentrated on Ukraine, and it's not concentrated on eastern flank. It is just realistic for every democratic country. And if you look at the hybrid activities just below the level of kinetic war, these hybrid activities are present everywhere, from Portugal to Spain, France, to Latvia, Estonia, Poland, other countries. So everybody is threatened by Russia, and everybody shall support Ukraine. Why? Because the security line, the security border of Europe is just on the front line between Russia and Ukraine. That is why we have to support Ukraine to make everything to push this border farther from the EU. So very quickly, NATO today's announced its Arctic Sentry plan today. Are you concerned at all that NATO's focus is switching from Ukraine, where the war is, to the High North? First of all, I understand that NATO planners understand requirements of security in Europe, and that in planning of this Arctic operation, they will not harm credibility of NATO in Europe. So that is basic. That is my basic opinion. But I believe that if there are security concerns, and if they regard Arctic, and when the area of NATO includes Arctic, we are obliged to do everything to prevent this security threat. So we believe that this operation in Arctic is needed, and positively influences security situation, and just is answering the security concerns just in the region. Jestem przekonany, że ta misja jest tak zorganizowana przez NATO, aby w żaden sposób nie podważyć zobowiązań NATO do realizacji planów, które są w Europie, planu centralnego czy planu północnego. I to jest rzecz absolutnie fundamentalna. Dokonują to ci sami planiści, którzy mają świadomość, jakie są wyzwania na wschodzie Europy w kontekście wojny, która toczy się na Ukrainie, i w kontekście zagrożenia w Europie. Jeżeli jest tak, że są zagrożenia na terenie Arktyki, że jeżeli jest tak, że Arktyka jest częścią, to jest kwestia oceny planistów natowskich. Może nie ma, to Trump sobie wymyśli.
Znaczy, jeżeli rozmawiamy z Norwegami, to oni mają zupełnie inny punkt widzenia w tej sprawie. Znaczy, uważają, że zagrożenia są. I też jestem przekonany, że ta misja nie będzie angażowała tak kluczowych zasobów, powtarzam, aby w jakikolwiek sposób osłabić nasze bezpieczeństwo w Europie. Zatem, jeżeli Arktyka wymaga takiej misji, wymaga takiej operacji, no to ona powinna być zaplanowana, powinna być zrealizowana. Na razie mamy do czynienia z procesem planowania generacji sił. Zobaczymy, czy ona finalnie dojdzie do skutku. Natomiast, jak mówię, NATO obejmuje pewien obszar, jesteśmy zobowiązani do ochrony tego obszaru, mamy obowiązki tam, gdzie podjęliśmy się w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Okay. Good evening. We will have two important topics today supporting Ukraine and European defense readiness. So, first of all, in Finnish point of view, we are really happy that the European Union did the historical decision on last year to support Ukraine with 90 billion euros, and that's going to be kind of a game changer, that Ukraine will have a lot of support in financial matters. But still, there's also the other track. National governments has to do their part, that to be a sufficient support for Ukraine. Another topic is the European defense readiness. We have to do a lot more in Europe. Everyone understands that Europeans has to take much more bigger responsibility of our own defense. We have done the agreements and deals inside NATO, what every country has to purchase and do and develop in their national armies and defense forces, and now we just have to implement those deals. And European Union has to be quite efficient to support national governments to do that kind of plans. So that's why we are also emphasizing that swift, clear plans from European Union how to support national defense planning processes and procurements. So these are my remarks. I can answer questions if there's any. I'll be finished. About the drone strategy, will Ukraine have some role in this strategy, and how big is it? Well, from Finnish perspective, we are supporting heavily that the Ukraine is heavily involved in the European defense industry, and the drones are a key point in that field. So, for example, we are now developing Finnish drone defense systems, and we are now assessing with several European countries that can we do a joint procurements, and what is the concrete measures to do cooperation with Ukraine in that field, some joint production capacity or something like that. And the European Union has to find the measures, clear measures, how they are supporting member states to do this cooperation in production capacity with Ukraine. Because Ukrainians have the best technological expertise and also the industrial expertise, how to cost-effective way scale up the production. NATO päätti tästä arktisen vartion perustamisesta, niin miten Suomi aikoo siihen osallistua? No, me ollaan painotettu Naton sisällä jo nyt tässä parin vuoden jäsenyyden aikana, että arktinen puolustus pitää ottaa vakavasti. Ja ollaan erittäin tyytyväisiä, että tämä pikkuhiljaa alkaa konkretisoitumaan. Ja nytten SACEUR, Euroopan joukkojen komentaja, on jo viimeisen parin viikon aikana suunnitellut tätä yhdessä tämän JFC Norfolkin esikunnan kanssa. Ja me ollaan erittäin tyytyväisiä, että nyt käynnistyy laajempi arktisen läsnäolon näyttäminen ja toiminto. Se on laaja-alainen, siihen tullaan kytkemään erilaisia toimintoja, ja nyt Suomen osalta me myös arvioidaan, että miten meidän puolustusta tullaan sitten kytkemään tähän toimintoon. Pitää muistaa, että meillä on arktista aluetta, talviaikaakin Itämerikin jäätyy. Sen lisäksi arktista maarajaa on paljon ja sitten pohjoisella isot arktiset ulottuvuudet. Ja meillä on paljon arktisen alueen harjoitustoimintaa jo käynnissä, erilaisia suunnitelmia.
Joten me ihan mielenkiinnolla nyt katsotaan, että mitä eri maat aikoo täällä arktisella alueella tehdä. Tästä Ukrainan asevientikeskuksista sellaisia on tulossa nyt ainakin Tanskaan, Norjaan ja Saksaan. Niin haluaako Suomi tällaisen ja mitä sen eteen aiotaan tehdä? No me ei olla käyty mitään yksityiskohtaista keskustelua vielä tässä vaiheessa ukrainalaisten kanssa tästä asiasta, mutta meillä on useita hankkeita käynnissä Ukrainan asevoimien ja puolustusministeriön kanssa, että minkälaisia yhteisiä kehityshankkeita voitaisiin vielä viedä eteenpäin. Me ollaan erityisen kiinnostuneita tässä maavoimauudistuksen yhteydessä, mitä me Suomessa ollaan tekemässä, että miten Ukrainan sodan opit voidaan ottaa hyödyksi meidän kaikissa tuotekehittelyissä ja kotimaisen teollisuuden tuotantokyvyissä ja muissa. Ja siinä tämä drooni-asia on tietysti yksi kysymys, jota tällä hetkellä arvioidaan. Kiitos. Well, I'm not commenting on the details in public, but Moscow cannot decide what kind of security guarantees is being made for Ukraine. Then the coalition of willing with the United States and Ukraine are planning the security arrangements for Ukraine, and I'm quite confident that they will be quite robust. Well, from Finnish perspective, we are a fully Arctic country, and we have developed our defense forces for fully Arctic defense forces. So we are really happy to see that the NATO and also the European Union is taking the focus to Arctic. That's important, but we can, from our expertise, say that will take a little bit time. That's not an easy case because Arctic capabilities and operational environment, that's really different than in Southern Europe. So we are really happy to see the Arctic Century. We are really happy to see from European Union the statements that the Arctic will be in one focus area, but still there has to be a much more concrete steps if you think to operate in Arctic area. So, thank you. Of the Ukraine loan, some of your colleagues are worried that bilateral support for Ukraine will wind down. Do you agree with this assessment, and what do you suggest can be done there to motivate bilateral support? Well, I think that this meeting's the main focus is to keep eyes on two tracks. One track is the European Union's big funding package for Ukraine, and that's a historical decision. That's a game changer for Russia's calculations that Ukraine won't anymore have support from West. They will have, it's a 90 billion package, but that's not enough. National budgets, national governments has to do their share also. And also from Finnish perspective, Nordic countries have gave a lot support. So we are also emphasizing some kind of burden sharing in this scale, that all the European countries have to take a fair share of the Ukraine support. How do you motivate other countries for this kind of burden sharing? Well, I think that the Russian real threat after Ukrainian war and during the Ukraine war has to be taken serious. We know that if we are not taking it seriously, there will be a lot of bigger problems in Europe. So. One last question. What share of the 60 billion euros do you envision going towards Ukraine? Is it even clear that Europe has the industrial capacity to absorb the 60 billion euros earmarked for defence spending? I'm not commenting on public about the details because I don't know if that's published. But the main focus is that Ukrainians can order from their domestic industry or European industry mainly, and that will be a huge challenge, of course, for European industry, that they have to produce fast and with quality. And at the same time, when European other countries, NATO countries, are also putting orders to the factories. So these combined is a big challenge, but also kind of a possibility to ramp up the industry and put new factories going on. Thank you.
Hello, media representatives. Good afternoon. Today it's another important meeting. It is a high season for Europe to step up, and we can step up in several ways. One is we have to have a clear ambition and vision. That's why also the security strategy is important roadmap, what we will be discussing in coming days, coming weeks, coming months. And the strategy must say clearly who are our adversaries and who are our friends. And here the threat assessment is important. At the same time, the EU-NATO partnership is important as well. Concrete actions are necessary. First of all, investment in defense. Without financial resources, you cannot move forward with feasible defense. Latvia is doing its homework. This year already we invest in defense 4.9% for core defense. And next year will be already beyond 5% on core defense. Another thing is, of course, industrial capacity and industrial capacity on European level, cooperating actively, coordinating activities as well. We have also a number of investments in Latvia from European companies. It is important to build ammunition, to build the technologies, and exactly, so defense must be smart defense, especially with technologies, with drones, autonomous systems. Latvia is also co-leading the drone capability within Europe, and we are ready to take leadership role in testing, in providing the experiences from Ukraine, and also in investing in drone capabilities. Last but not least, sustained effort and sustained support for Ukraine is crucial. 0.25%, we always underline it, but industrial innovation cooperation is a must as well to move forward with supporting Ukraine. Yes. Suddenly Europe wants to guarantee greater security in the Arctic region. Is it just because and for Donald Trump, or do you see a real threat there? Well, NATO is an alliance of 32 members, and NATO is an alliance which approaches security of the alliance from 360-degree approach. So namely, we have to look, of course, everywhere where are some concerns and some risks or threats arising. So that's why it's on the east, of course, primary, but at the same time we see it in the south, we see it in the high north. So here, when we hear also the concerns from our allies that the Arctic is also contested, so we have to address it. And that's why I believe that arriving at common joint decision to start the Arctic Sentry is a good decision. And Latvia will be part of the Arctic Sentry as a NATO activity, NATO initiative in the High North, and showing the NATO alliance as a united and strong and able to respond to those concerns. It is difficult to have peace talks with aggressor country. It is difficult to have peace talks with a country which has invaded independent country and brutally is killing civilians. At the same time, of course, we have to engage in talks from the positions of strength. Here, Europe must be at the table. Europe must support Ukraine. Europe must be together with Ukraine in this regard. But parallelly, simultaneously to talks, it is always important to impose additional pressure on Russia, and of course additionally to support Ukraine as maximum as we can as Europeans. Because what happens in Ukraine is high stakes for all of us. So that's why let's be realistic whom we are dealing with. We are dealing with aggressor country which is not complying with these international norms. So that's why the pressure and strength is absolutely important basis for talking, if we talk or negotiating with Russia. Yes, Europeans must be at the table to increase that pressure on Russia. Well, I think there are different ways. First of all, of course, it is Ukraine is participating in talks. We support Ukraine directly, but also indirectly. So that's why the pressure or diplomatic talks are also through sanctions, through imposition of those sanctions, and generally through position of strength. So that's why, of course, we need to engage directly and indirectly, first of all, with Ukrainian side. Because once more, it's underlined, no peace talks and no peace can be achieved if Ukraine is not signing and agreeing on those conditions. This is a condition number one, and Europe supports it, and we must strongly continue
that kind of position. Yeah. Security conference that is upcoming. Last year, the partners from the US really made clear that they are not partners anymore. J.D. Vance had this big speech. So my question would be, what happened in this last year exactly, and what's your position on that? Well, of course, we are all anticipating also this year Munich Security Conference. Munich Security Conference is a platform for, frankly, engaging. I was participating in Munich Security Conference last year in Munich. I was participating in Munich Security Conference in Washington, also with Vice President Vance, and we also heard additional explanation, additional notes, and they were positive as well for the EU and American-US cooperation. And we must remember that Munich was last February. We had The Hague last July. And in The Hague last July in the NATO summit, we showed unity, we showed understanding of importance of Europeans stepping up, investing 5%, and we are doing it. So that's why I would also not overstate every moment, every discussion, every statement as an end result, as a sum of everything. Yes, it is sometimes some disputes or some exchange of thoughts among allies, but fundamentally we remain allies, and we must remain allies because it's in a mutual interest to keep alliance strong of 32 members. So you're not worried about what will be said there by Mykhailo, for example? I believe that we have found also the common language now on the within NATO and Arctic Century. It also shows that we are able to address those concerns which Americans raised on what happens in the High North. So I think there are also the good basis for the constructive discussion. So I'm looking forward for engagement and frank discussions. That's what the platform is. That's what four allies are. Thank you. And thank you very much. Well, it's, if you discuss coalition of the willing, of course it is important to have coalition of the willing and also to have the European presence in Ukraine when a peace settlement parameters are being clearly established. And that's, of course, what we have also underlined, that Europe must be part of the wider peace settlement. And we have to provide also the security guarantees in that context. But I must, of course, remind once more, the best security guarantee is strong Ukrainian armed forces. It is the most important, the most indispensable part, because without strong Ukrainian armed forces, it will be difficult to sustain a peace settlement with aggressor country. Of course, Europeans are coming in. Also, Latvia is willing to come in. We are ready to come in with a training mission. Let's see what are other parameters of the peace settlement. At the moment, we state that training mission is what we are ready to do, because for us it is also important to keep security in general in the eastern flank. So not somehow to expose the eastern flank, because we live next to aggressor country. But once more, the most important part is exactly the Ukrainian armed forces, and we have to do everything to train them, to equip them, to finance them. This is the best guarantee. Yes, coalition of the willing and presence is important, but it will not be most likely the primary security guarantee in a de facto understanding. Factually, armed forces of Ukraine will be the guarantee of security and independence of Ukraine. How do you see the developments in the battlefield? Is it still going in the sides of the Russians? Some warn that Russia is buying time and they are preparing for more attacks and hoping that they will push more Ukraine until the summer? That's exactly what we are dealing with. We are dealing with aggressor country which is pushing, on the one hand, somehow claiming that they participate in peace negotiations, at the same time brutally bombarding the civilian targets, moving forward with meat grinder, basically wasting their soldiers' lives in a battlefield, of course gaining some minor advances in terms of territory, but very minor. But of course showing that in a war of attrition, in a war of brutality, they are willing to continue that war of brutality. They are willing to prevail. They are willing to sustain it. Of course, on the one hand, this is in a sense, model of negotiations.
but at the same time it also demonstrates what we are dealing with. There is now the goodwill, there is the clearly signs of what Russia is doing, that it is continuously doing what it did at the beginning of the war, just invaded country to grab the territory and basically to occupy the country. So that's what we are facing with. So that's why, yes, we have to take into account this brutality and this attrition by Russia, but at the same time realizing that it is to some extent a sign of weakness, it is a sign of negotiation sort of element, and be strong and speak and act from positions of strength with Russia. Russia understands position of strength. It's been invited, it's been encouraged by the signs of the weakness. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ministre, mačiau jau ir iš nuotraukų buvo dvišalis susitikimas su Ukrainos gynybos ministru. Kas aptarta, gal labiau net dėl kažko sutarta, kažkas pasirašyta, nežinau. Tikrai taip, turėjome susitikimą, tikrai gerą susitikimą su ukrainiečiais. Kaip visada, išreiškėme savo visapusišką paramą Ukrainoje. Pagrindinė mūsų žinutė, kad Lietuva tikrai remia 90 milijardų paskolą Ukrainai ir tai yra labai svarbus žingsnis, užtikrinant Ukrainos galimybės gintis, Ukrainos galimybės išlaikyti savo valstybiškumą. Taip pat aptarėme galimybės bendradarbiavimo, tai ir mūsų išminavimo koalicija, kuriai būtų galima naudoti ir skirtą paskolą. Lygiai taip pat dronų ir kitų technologijų bendradarbiavimo klausimus mums pavyko padiskutuoti ir panašu, kad judame dideliais žingsniais į priekį. Kalbant apie tą paskolą, žinom, 60 milijardų iš jų numatyta būtent kariniam reikmėm. Šiandien Europos parlamentas už tai balsavo, sutarta dar gruodį. Apskritai jums stebint visą paramą šaliai teikia, bet ar jūs teikia pakankamai greitai, nes gruodį sutarta, dabar tik patvirtinama bus ir klausimas, kada ta visa reikiama amunicija pasieks Ukrainą, kai karas vyksta dabar ir šiandien. Mes būtent tai ir pabrėžėme, kad neturime prabangos ilgiem procesam arba dirbtinai sukurtoms kliūtims. Mes būtent tai ir pabrėžėme, kad visa tiek finansinė parama, tiek ginkluotės parama turi judėti be jokių apribojimų, greitai ir efektyviai, nes to reikia Ukrainai, kurie šiai dienai kariauja. To ir siekime, stengiamasi peržiūrėti įvairius mechanizmus, kad keliai būtų atlaisvinti. Be abejo, faktas, minime ir greitesnį bendradarbiavimą, tai reiškia technologinį bendradarbiavimą, Europos pramonės vystymą greitesnį, kad galėtume ir pagaminti pakankamą ginkluotės kiekį, kurio reikia šiandien Ukrainai. Kaip Jūs matot Lietuvos gynybos industrijos įsitraukimą, galimybės patenkinti kokius poreikius? Lietuvos įsitraukimas yra maksimalus šiai dienai ir mes kiekvieną dieną akcentuojame poreikį jį didinti. Kartu su kitomis ministerijomis, krašto apsaugos ministerija inicijuoja įvairias, sakykime, lengvatas, greitinimo procesų, kad mūsų pramonė stiprėtų. Mes žengėme kai kuriais atvejais tikrai pirmuosius žingsnius, tą reikia irgi savo pasakyti, bet tuos žingsnius žengėme kartu su partneriais. Tai yra tie patys ukrainiečiai, kurie turi technologijas, kurie turi know-how, kurie ir šiandien aptarėme įvairias galimybės bandyti mūsų lietuviškos pramonės produkciją Ukrainos fronto linijoje. Tai bendradarbiavimo galimybės visos matomos ir lygiai greičiai pramonė vystosi taip greitai, kaip tik tai galime. Šiandien NATO pranešė apie prasidedančią Arkties sargybinio misiją, rytoj žinoma apie tai NATO plačiau ir kalbėsite. Ar jums nekelia nerimo, kad dabar tas dėmesys sutelktas į Arktį gali sumažinti iš esmės dėmesį Ukrainai? Turi būti išlaikytas balansas. Arkties dėmesys Arkčiai buvo visada, gal šiuo metu jis yra tik tai labiau akcentuojamas ir Arktis yra svarbi. Mes turėjom tas diskusijas, kad tai yra svarbus regionas NATO valstybėms, NATO apginamumui, NATO saugumui, bet lygiai taip pat ne ką mažiau svarbus regionas yra Ukraina, taip pat svarbus regionas yra rytų flangas, Baltijos valstybės, Lenkija, Suomija. Tai šitoje vietoje balansas yra išlaikomas, NATO turi pajėgumus ir galimybės reaguoti visur, kur reikia, kad ir vienu metu. Ačiū. Dėkui, jo, iki.
Natomiast misja szkoleniowa. Hi guys, how are you? Well look, good to see you all. Really good to be in Brussels today. After a busy day already, had an opportunity to engage with our own team here in the Permanent Rep, in particular about our presidency preparations. Obviously a huge amount of work underway at the moment. I also had an opportunity to meet with Commissioner Kallas, the Commissioner for Defence, and really I do look forward to working with him in the months ahead, in particular to progressing a number of key priorities for the presidency. So the new security strategy, which we know there will be an iteration published in the coming months, looking at security mobility as well, or military mobility, but also discuss the MFF and the importance of the MFF when it comes to security and defence. We also met with our High Representative Kaja Kallas, also really looking forward to working with her in the time ahead for the Foreign Affairs Council and Defence Council. Of course, key priorities for us in the upcoming presidency will be the ongoing devastating situation in Ukraine, the current situation in the Middle East, the need to do much more, but we also discussed a key priority for Ireland, and that is enlargement. It's really important that we can progress these files and that we can ensure that other countries benefit in the same way that Ireland has through our membership. Of course, we also discussed the MFF and the important role that that will play. Of course, now the Defence Council this afternoon, the key focus and the priority here is the support for Ukraine, our continued and absolute support for Ukraine, the need to continue to put pressure on Russia. We'll be engaging with our colleague, the Defence Minister from Ukraine, but it also gives us an opportunity today to discuss how we can collectively with Ukraine and amongst the EU enhance our overall capabilities, not just to support Ukraine in this ongoing war, but how we can collectively work together to enhance our own capabilities. And for me, and I think for the people at home in Ireland, what's very clear over the recent weeks and months is that this is something that people want to see happen. They want to see greater enhancement of our capabilities, greater cooperation with Member States given the changing and the very challenging environment and security environment that we're working in. You're obviously not a NATO member, but NATO today announcing its Arctic Sentry plan. As an Atlantic nation, how does Ireland feel about this? Look, we're not a member of NATO, but I mean we, in many different ways, work closely and find ways to work closely with our EU colleagues. We are, and I will be in the next couple of weeks, launching our own maritime security strategy. So it's important that that strategy will set out very clearly how we can engage with other member states, how we can engage with other agencies and significant bodies, and how we can in particular protect our maritime domain, the subsea cables obviously, and how we can work in what is again a very changing and challenging environment. But you know, I think what you'll see from Ireland, and particularly during the presidency, is that there are many ways in which we can bring all member states together, irrespective of whether they're members of NATO, irrespective of whether they have military neutrality or otherwise, and there are many ways in which we can do that. Minister, just on enlargement, do you think it's feasible that Ukraine could join the European Union by the end of 2027, according to this reverse enlargement idea just floating around? And secondly, the European Parliament today approved the €90 billion loan for Ukraine. Sinn Féin and other left party members voted against. Just get your reaction to that. Thank you. Firstly, in terms of enlargement, my view, and I think that of Member States, is that the Ukraine becoming a member of the EU is one of the most important steps that we can take to secure security in the longer term. And so we want to collectively work as soon as possible and in as quick a manner as possible to get to that point. It's obviously not a straightforward process. We know there are many countries that have been working for many years to make the changes that are needed within their countries, and obviously making sure that certain targets are met. So I think the objective overall is to work as quickly and as closely as we can with Ukraine to get to that point. But at this stage, I'm not sure it's very clear what that timeline might be or could be. But all I'd say is that it's a priority for us, and certainly during the presidency I'll be doing everything that I can to try and progress that overall objective. Look, in terms of the vote today, I'm really pleased that the Parliament passed and voted for the €90 billion loan that was agreed by our leaders before Christmas. I think this shows just how quickly we can get things done when this is a priority for us. In terms of the Sinn Féin vote, to me, quite frankly, it shows exactly who they are and what they stand for, and it's very little. I mean, this is a €90 billion loan that we are providing to a country that has been bombarded for 4 years, a country that has lost tens of thousands, if not hundreds of thousands, of civilians who are literally in sub-freezing temperatures, and this loan is to support them in their defence structures, but also to provide much-needed humanitarian aid and assistance to feed into the infrastructure that has been bombed. So anybody who voted against this, that's exactly what they're voting against.
for my part, I'm really pleased that our MEPs voted to support it. Most importantly, the ambition is that this money will be available for Ukraine in April, and obviously we want to stick to that deadline. Minister, just on the case of Jane Bolton, who's in detention over in the US, is there anything practically that the government can do to intervene in his case or in similar cases? Do you know, I can't imagine what he's going through, and I know that this is particularly devastating for him and for his family. We're aware of the case, and my department and indeed teams on the ground have been working with them for some time now. What we can do is provide consular assistance. What we can do is engage with Homeland Security, which we have. What we can do is continue to provide support for him and anybody else in what is a very difficult time. What I would say, and I've said this week already, anybody who finds themselves either in that situation or who is concerned about the situation they're in the US, I'd ask them to reach out, to engage with their embassy, to engage with their teams, and whatever support we can provide, we will provide. But I do appreciate this is extremely distressing for him and his family, and that's why we want to do whatever we can to support him and to help in any way that we can. And you mentioned the Homeland Security. They said that the department or its consular side has engaged with the Department of Homeland Security in this specific case? So we've engaged with them in relation to this, but it's important to say we can't interfere in another country's immigration laws. What we can do is certainly make the case where there are issues brought to our concern, whether it's around where he currently is or the situation he finds himself in, and that's what we've been engaging on, and we'll continue to support him during that time. Minister, on another issue, there's a big summit happening tomorrow in Belgium. The big kind of watchword is competitiveness. Can you talk a bit about, because we didn't really mention it there when you talked about the presidency, has that dropped down the list of priorities for Ireland given the MFF and enlargement? And second, at the summit a lot of leaders are going to push for a move forward on issues that Ireland is uncomfortable with, including Mercosur. I mean, has it harmed Ireland's position with its natural allies that we voted against that? So firstly, it's important to say competitiveness remains one of our top three priorities. I would have outlined our priorities just in the weeks gone by. Values being one of them, and everything that we do, that it's underpinned by our core values. Security being a key priority and competitiveness also being a key priority, and there's a number of ways in which we'll be looking at that, how we can improve competitiveness within the EU, and you know that our Taoiseach Minister for Finance is very ambitious in making further progress on completing the single market, looking at banking union, capital markets union as well, to break down a lot of the barriers internally that are within the EU and among member states, but also how we can work better with other partners, and of course the US, despite maybe some of the challenges that we've gone through in recent weeks, continues to be our most important ally here. So how do we work with the US in certain areas, in certain industries? How do we progress the simplification agenda? So it's not to pull back on regulation or in any way do that, but how do we look forward to a simplification agenda that maybe opens up greater competitiveness within certain sectors and industries? So it's absolutely a priority for us and something that I and my colleagues will be progressing. In terms of Mercosur, look, I mean, we were very clear in the reason why we voted the way we did. Our farming sector, community, the agricultural sector and everything that comes from that is our most important indigenous industry, and we felt that despite the fact that there was a lot of progress made, a lot of work done to try and mitigate the impact on this sector through the deal, we chose we made the decision that we did on the basis that we felt there would still be too great an impact. Of course, we're working closely with our colleagues. There's a huge amount of work on our agenda, whether it's for the Defence Council today, whether it's the Foreign Affairs Council, the Agricultural Council or anything else, and so our focus will be to work with colleagues, whether it's on new trade deals as well or any of the other items on our agenda. And of course, with the presidency coming up, I mean, we'll be taking the lead in all of these files as well. So we'll be working very closely with all of our partners, with all of our allies and with all of our friends across the EU. The European Commission President said today that she would be willing to look at allowing smaller groups of countries to go ahead on files if they're blocked. Would you support that idea? Look, I think we need to see what progresses here and what happens. There is a precedent in terms of something like this happening where certain parts of trade deals progress. But again, I think we have to see exactly what's been proposed, what it looks like. We, of course, have concerns if this were to happen, but I think, again, we'd need to see any detail of what might be proposed or otherwise. But again, we voted
how we did because of the importance of that sector. But we do acknowledge as well there's obviously important elements to the Mercosur deal that will benefit people in many ways as well. Okay, thanks a million, guys. So that's why I would also always say every moment, every discussion, every statement. Faceți o declarație în engleză înainte și după aceea? Pot să fac și în engleză, da. Și mai vă întrebăm noi în română? Cum vreți. Și în engleză ce ne puteți spune despre Consiliul de astăzi? So things are changing and we are here to be part of this change. It's very clear that all the countries should increase the capabilities. It's very clear that key is the speed, and in this context I consider myself that it's very important to keep into account all the segments and all the contributions for each countries. There are some countries where the contribution could be in terms of technology, in terms of licenses. There are some other countries who can contribute with platforms, with facilities, and from my perspective it's very important to have a on-top overview in order to understand which segment can be used from each country in order to speed up the production. This is clear that we have to do, and Romania can put on the table some facilities where the production could be extended. Lucrurile se schimbă și e foarte important să fim parte din acele schimbări, de asta suntem astăzi aici. E o decizie extraordinar de clară că cine se mișcă mai repede reușește să fie mai influent. Atâta timp cât asta este o percepție extraordinar de clară la nivelul țărilor membre Uniunii Europene, eu cred că este foarte important și pentru asta am militat în întâlnirile de astăzi să fie cuantificate eforturile pe care le poate pune fiecare țară la masa acestor discuții. Sunt țări care pot contribui cu tehnologie, sunt țări care pot contribui neavând tehnologie, cu facilități de producție, cu platforme din industria națională de apărare a fiecărei țări. Important este să fie contorizat la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Comisiei Europene, bucata de contribuție pe care o poate aduce fiecare țară. Nu este suficient doar să ai bani și tehnologie dacă nu ai facilități prin care să poți grăbi producția, pentru că este nevoie de o producție mai rapidă și acolo România poate contribui aducând segmente de necesitate direct la o masă la care să se conecteze cu tehnologie pe care o alții o au și nu au aceste platforme care sunt autorizate, care au produs muniție la un moment dat și care pot produce aducând tehnologie acolo. Asta este bucata în care noi putem contribui instant. De asemenea, prin intermediul SAFE va exista localizare în România pentru o serie de proiecte și e foarte important ca ceea ce noi dezmorțim în industria națională de apărare să aibă o continuitate producând pe viitor pentru interesul de a mări capacitățile de producție la nivelul Uniunii Europene. Înțeleg că acum în Consiliu va fi dat votul final pentru SAFE-ul României. Cât anume din SAFE România își planifică să absoarbă, să cheltuiască anul acesta? SAFE-ul este un program până în 2030. Noi avem 21 de proiecte pe zona militară. Din cele 21, 10 sunt achiziții în comun, 11 sunt achiziții pe proiecte individuale pe care noi le vom anunța spre alți parteneri dacă se conectează și ei pentru a face o achiziție în comun pe cerințele avute de România. Sunt 3 categorii de situații. Unele în care vom cumpăra produsele de la raftul altora, pentru că nu avem capacitate să le producem în România. Există alte 2 categorii care dezmorțesc industria națională de apărare. Unele se vor face 100% cu producție în România, restul se vor face cu producție parțială, între 30, 40, 80%. Acel 80% care se va face în România, de fapt, va dezmorți una dintre componentele societăților din industria națională de armament. Pentru mine este foarte important ca ceea ce până acum nu a existat ca sprijin în producția națională, acum să se dezmorțească și cum? Folosind acești bani din SAFE, aducând tehnologie într-o societate românească, cu angajați români care folosesc licența altor companii care dețin astfel de tehnologie, urmând ca din acest joint venture România să rămână cu ce? Să rămână cu o bucată din industria națională dezmorțită, în care eu spuneam că da, uneori lucrurile nu arată foarte bine. 2.
demonstrăm că avem capacitatea să livrăm asta într-un timp foarte scurt, pentru că termenul până în 2030 cu producție locală și cu finalizarea producției nu este unul foarte relaxat nici pentru companii private care sunt foarte performante și 3, aducem în România și menținem în România lanțul de aprovizionare local, pentru că în proiectele din SAFE pe care noi avem de gând să le semnăm este obligația introducerii în acest circuit a firmelor locale. Pentru că am vorbit de cheltuieli, mâine la NATO se va discuta despre implementarea deciziilor luate la Haga. Cât a fost până la urmă PIB-ul României cât la sută din PIB-ul României am cheltuit pentru apărare anul trecut și care este obiectul? Anul trecut a fost 2,2 și este de mulțumit celor care s-au ocupat în perioada anului trecut de aceste activități. Anul acesta am semnat o scrisoare către Ministerul de Finanțe în care am cerut 2,7% din PIB, adică e o creștere semnificativă. De văzut până la final cam cât reușim din prima să primim, mai primim și la rectificare, pentru că noi am demonstrat la Ministerul Apărării că și cu 2 ore înainte de a finaliza anul, dacă primim niște bani, avem pe ce să executăm. Asta înseamnă că la finalul anului mai există șanse să primim. Cerința acum este 2,7, arată 1 că ne menținem parcursul în care creștem an de an PIB-ul și asta trebuie gândit și într-o cheie suplimentară. Se întâmplă asta într-o țară care se luptă cu un deficit foarte mare, în condițiile în care bugetul celorlalte ministere scade, al României pentru Ministerul Apărării crește, respectându-ne asumările pe care le-am luat. Știu că suntem în Est, dar astăzi NATO a anunțat Santinela Arctică, poate ați apucat să citiți despre ea. Dacă puteți face o paralelă între Santinela Arctică și ce a însemnat pentru noi Santinela Estică, dacă vom contribui în vreun fel, cum vedeți dumneavoastră poziționarea României? Santinela Arctică acum începe să fie discutată. Pe mine mă interesează ca Santinela Estică să aibă distribuite resursele uniform de la nord la sud, pentru că Santinela Estică înseamnă de la Marea Baltică până la Marea Neagră și în discuțiile pe care le-am avut astăzi am menționat specific, am vrea să vedem o distribuire a resurselor uniformă pe acest coridor de la Marea Neagră, la Marea Nordului la Marea Neagră. Considerați că la noi încă nu sunt la Marea Neagră nu sunt suficiente? Consider că se mai pot aduce niște resurse pentru a fi o uniformitate de la nord la sud. Avem capacitatea să le absorbim? Da, cu siguranță avem și capacitatea, avem și nevoia, am demonstrat și seriozitatea că putem face asta. Revenind la bugetul apărării pentru anul acesta, 2,7%. 2,7% e cerința. Strict pe parte militară sau și pe utilizare duală? Nu, este bucată pe parte militară gestionată de Ministerul Apărării. Și în această proiecție include partea din SAFE care poate fi cheltuită Include partea din SAFE care poate fi cheltuită anul acesta, da, dar nu toată suma de bani va putea fi cheltuită de anul ăsta pentru că nu avem timp să executăm toată suma. Mulțumesc tare mult.